ginasiling sa pulo nga Ingles, and I quote, "Rejection is part of life. Just learn to deal with it and keep moving." Suliton ko, rejection is part of life. Just learn to deal with it and keep moving. Mga utod, wala sing isa sa aton nga wala maka-eksperyensya sang rejection. Kay man kabahin ini sang aton kabuhi. And yes, the gospel would like to remind us, Jesus was not spared. He was himself rejected. Bago lang natin mabatian ang Ebanghelyo, ang dinala nagasiling, where did this man get all this? He was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. In fact, mga utod, kung basahon naton ang santos nga Ebanghelyo, makita naton nga ang kabuhi ni Jesus puno sang rejections. Consider the following. Kay Domingo subong, kag nagaulan man, hindi man guro basi kamo kagwa. Try to read this. Luke chapter 4, verse 29. Kag ang dinala nagasiling, and they rose up and drove him beyond the city, and they brought him all the way to the edge of the mount upon which their city had been built, so that they might throw him down violently. Rejection. Gusto nila hulugon si Kristo sa pilas, kay hindi nila mabaton ang iya ginapanudlo. Luke chapter 23, verse 18. But the entire crowd exclaimed together, saying, "Take this one and release to us Barabbas." Ginpapili sila ni Pilato kung sinubuyan si Jesus o kung si Barabbas. He was rejected by his own people. Mas ginpili nila ang kriminal over Jesus. John chapter 1, verse 11. He went to his own, and his own did not accept him. This is just the beginning of the Gospel of John. And John is already trying to tell us, this man is going to be rejected. This man is going to be a total failure. Kay man isan mismo, iya kasimanwa, hindi magbaton sa iya. Mga utod, ang santos nga Ebanghelyo sa sining adlaw, but magpahanumdum sa aton, kabahin sang kabuhi naton, kabahin sang kabuhi ko, kabahin sang kabuhi mo, ang rejeksyon sang aton isig katawo. Kag ang Ebanghelyo subong nagapahanumdum sa aton, Jesus was not spared. Siya man gin-reject. Gani ikaw kag ako hindi makapalagyo sa mga rejections. Si John Nabon, isa ka Hiswita, may ginsulat na libro nga ginatiguluhan, A Theology of Failure. Sa sina nga libro ginapresentar ni John Nabon si Jesus bilang isa ka tawo nga nangin palpak, isa ka tawo nga nangin failure. Kaginpatpat ni John Nabon ang kabuhi ni Kristo. In fact, siling ni John Nabon, look, ginpatay siya nga nalansang sa krus at total failure. Gani siling ni John Nabon, kita nga nagasunod sa iya dapat maghanda nga mangin failure, dapat mangin handa nga i-reject
Be prepared for failure. Be prepared for rejection. Because Jesus Himself was a failure. Jesus Himself was rejected. Pero sugpo ni Janabon, when you are rejected, remember, you are in good company. When you are rejected, remember, you are in good company. Bilang pari sa sunod na sang 32 anyos, kag Social Action Director sang Archdiocese, sa sobra na 25 anyos, I can personally testify that rejection is indeed a part of our life. Ginordinan ako sang April 2, 1986, kagin-assign ako sa akon mismo nga banwa bago lang tumatapos ang EDSA Revolution. Kag ang mga obispo nato nagpagwa sang sulat pastoral nga dapat basahon namon sa amon mga misa. Kag naghambal ako sa akon kura paruko, may pastoral letter, basahon ko. Siling sang akon kura paruko, wala sang pastoral letter nga ginabasa sa sining parokya. Kung basahon mo, ikaw bahala. Ay di, binasa ko ang pastoral letter. Samtang naga-first year ko nga pare, April 2, I think this happened around June. Samtang ginabasa ko, may sumilimba ako to sa likod-likod gid nga nagsinggitan. Untatala! Untatala! Sige lang basa ko. Nagpalapit gid siya sa pulpito, hastang ara na sa atubangan ko. Sige waldati niya, amon na nga ginakontra kamo sang tao, kay nagapasilabot kamo sa politika. Calmly I said, Lo, ang katulad ko, isa ka soldado. Kung ordiran ang soldado sang iya superior, go, he goes. Pare ako, pag daw soldado, siling sa mga obispo, basaha, gani ginabasa ko. Pero tagaan ta ka tsansa, pamangkutuntang sumilimba, kung gusto nila mabatian o hindi. Ginbayaw ko ang pastoral letter, basahon ko hindi. And almost everyone in the church stood up with clenched face. Basaha, Father! I did. That was my baptism in fire. Amugali ni ang matabo sa imo, kung magpahayag ka sang kamatuguran, kag magtrabaho para sa katarungan. Early on, I accepted the fact you cannot please everybody. Just the same, preach the truth and do justice. Sang ginimbitar ako sang katedral nga magmisa, siling ko permanente lang ako kung ano oras nga i-assign nyo sa akon. Siling ko kung 6:30, 6:30 lang. Hindi na ako magsaylo-saylo. Siling sang nag-imbitar nga, balaan mo, damo ako kontra. Di ko nang sumilimba kontra ko, basi mamuyayaw siya. Si uso na naman. Kay damo hindi gusto sang akon sermon. Gani ko na lang sa 6:30, kung kontra mo ako, makakadto ka sa iban nga misa. If you want to grow with me, I'm celebrating Mass at 6:30. That is why permanente ako sa 6:30. Kung hindi niyo ko gusto, may alas 7, may alas 8. May sunod nga misa. Or you can go to other churches. But those who will grow with me, come. I celebrate Mass at 6:30. Again, early on, I have accepted the truth. I cannot please everyone. But my main concern is to please my God, not my listeners. Gani siling ko pirmi, bato-bato sa langit, ang tamaan sana po'y huwag magalit. I have prayed over this, it will be preached, even if
it will hurt you. Rejection is part of life. Ikaduha, gintawag man ako sa nagkalain-lain nga ngalan. Gintawag ako rebelde, gintawag ako NPA, gintawag man ako komunista. Very clear ini sa akon, sang nag-struggle kami kontra kay Erap. Pag matapos ako interview, amigo ko ni nga pare, he is an Irish priest, nabatian niya ako, kag sang magkitaay kami, ang una niya nga pamangkot, Dudong, are you a communist? Kag ang spontaneous ko nga sabat, if Jesus was a communist, then I am. Kag sabat sang Irish priest, if I am asked the same question, I would answer in the same way. We have been called names. Just the same, the truth will be preached and justice must be done. Sa idalom sining rehimen, sa madamo nga interview sa akon, gintawag man ako kadler sang mga adik. Gintawag ako mismo adik nga dapat nila ipatukhang. Sinigan isang isa, tukbang. Ako dapat kuno ipatukbang. Fine. Am I afraid? Yes, I am. But I am more afraid of my God. That is why the truth will be preached and justice will continue to be done. Ang rejection, kabahin sa aton kabuhi. Ang pagpakamalain sa aton, basta nagahambal kag nagahimo kita sang katarungan kag kamatuoran, mangin kabahin sang aton kabuhi. So matutal mga utod ang santos nga ebanghelyo, but mag-agda sa aton, be prepared to be rejected for doing good and for advocating truth and justice. They rejected Jesus. They will reject us too. Gin-reject nila si Jesus, i-reject man nila kita. Just the same, the truth must be preached and justice must be done. Si Veronica Porcel nagsiling, and I quote, rejection is a challenge. Ganit matuno naton ang rejection, kaghakso naton bilang panghangkat. Kung gina-reject kita, hindi kita magpautingol, hindi kita magpahipos lang, hindi kita magpaapa-apa lang. Continue to preach the truth. Continue to do justice. Kay ang rejection, mga panghangkat. Si Jeremy Lin nagsiling, rejection gives you more power to push forward. Gani hindi lang bilang panghangkat, kundi mangin persevering pagid kita, kag mangin maisog pagid kita. Kay buot silingon, husto ang aton ginahambal, husto ang aton ginaduso. Continue, be persevering, be encouraged. Suma total, siling ni John Nabone, you are in good company. Si Jesus mismo gin-reject. Expect rejection. Liwat mga utod, as we end our reflection, remember the gospel is trying to remind us, rejection is part and parcel of human existence. You will be rejected. We will be rejected. But just the same, the truth must be preached. Justice must be done. Pero tapuson ko, kung naghimo kaya sang malain man, of course, i-reject ka. Ang punto lang naton, maayo ang imo ginahimo, nag-advocate ka sang truth, nag-advocate ka sang justice, and you will be rejected. Just the same. Preach the truth and do justice.
And listen to John Nabong, you are in good company. You are in good company. As Jesus was rejected, we will also be rejected. Amen.